Satan was thinking I've forgotten him. Satan pensait que je l'ai oublié. Silencing satanic competition Il y a une compétition for the peace of the Most pour High. la paix du Très-Haut. Hallelujah. Genesis 3, 1 to 5. Read. Genèse 3 à partir du verset 1 à 5. Genesis chapter 3, verse 1 to 5. I read Jesus' name from English version. Verse 1. Now the serpent was more cunning than any beast in the field which God had made. And he said to the woman, Has God indeed said, You shall not eat of every tree in the garden? Verse 2. And the woman said to the serpent, We may eat the fruit of the trees of the garden. Verse 3. But of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God has said, You shall not eat it. You shall not eat of it, nor shall you touch it, lest you die. Verse 4. Then the serpent said to the woman, You will not surely die. Verse 5. For God knows that in the day you eat of it, your eyes will be opened, and you will be like God, knowing good and evil. Amen. Father, as I open my mouth, Père, comme j'ouvre ma bouche, let that competition que cette compétition, lifting satanism éliminant le satanisme, crumble into scratch. chute en miettes, Crumble into scratch chute en miettes, without any possibility of being lifted. sans possibilité d'être élevé. Father, Père, may the you be the you in this world. que le toi soit le toi dans ce monde, May the God that you are que le Dieu que tu es be known as the God in this world. soit connu comme le Dieu dans ce monde. May the purpose of the coming of Jesus Que in le this world but de la venue de Jésus dans ce monde should no longer remain as theory. ne demeure plus en tant que théorie, May it be fully practical. mais que ça soit complètement May pratique. it be fully Que practical ça soit complètement pratique. in that mighty name Dans ce grand nom, called Jesus. appelé Jésus. In thy word, Dans ta parole, in all dominion, dans toute domination, and by thy fire et par ton feu, from thy spirit. de ton esprit. Amen. Amen. Hallelujah. Listen, Écoutez, no one personne can compete with you ne peut compétir avec toi without knowing more of you. sans connaître plus te concernant. The one who does not know more of you Celui chose que te concernant cannot compete ne with peut compétir avec toi. you. You must be careful Vous devez faire très attention who is close to you. de qui est proche de vous. Because the one who is close to you Parce que celui qui est proche de vous is the one who has more of you. est celui qui a plus de concernant. And does he have more of you Et est-ce qu'il a plus de to concernant help you rise? pour t'élever I have more of ou you il a plus de to concernant bring you pour down. te faire chuter? Hallelujah. If you go among all the angels, Si vous allez parmi tous les anges, you will understand vous allez comprendre that the one who had enough resources que celui qui avait plus de ressources, than all the beings, plus que tous les autres êtres, the angelic beings plus que tous les autres êtres angéliques that we know in the que Bible, nous connaissons dans la Bible, it was Lucifer. c'était Lucifer. Was Lucifer. C'était Lucifer. Ezekiel 28, you see Et it. c'était 12 to 17. à partir du verset 12 à 17. Hallelujah. Isaiah 14, verse 12. You can Isaïe see, 14, verset 12. you can see that Vous le verrez là-bas. the qualities of Lucifer. Les qualités de Lucifer. The quality Les qualités of de Lucifer. Lucifer. Hallelujah. Hallelujah. Now, to go further, Poursuivre. God said to Adam Dieu a dit à Adam that he should not eat this. qu'il ne mange pas de ce fruit. Was Lucifer present? Est-ce que Lucifer était présent? How come Lucifer came? Comment se fait-il que Lucifer est venu? And God said that you should not eat this. Et a demandé, Dieu a dit pour ne manger pas ça. God is spirit. Dieu est esprit. And he said to Adam, Et il a dit à Adam, how come Lucifer knew? comment se fait-il que Lucifer est au courant de ça? How did he manage to know? Comment il a fait pour savoir? And it came Et il est venu to reverse what God has said, pour renverser ce que Dieu a dit. but making sure Mais se rassurant that they will accept what he has done. qu'ils acceptent ce qu'il a fait. Listen, Écoutez, to tell lies pour mentir des mensonges and let the lie et que ces mensonges seem true semblent être vrais, is the worst lie. c'est le plus petit mensonge. Satan Satan told lies a dit un mensonge who ended up qui a fini par to be like true, être, qui a fini par être comme la vérité. whether it was a lie. Et pourtant c'était un mensonge. You may not know. Vous ne pouvez pas savoir. They are open up to you. Juste parce que je vous dévoile cela.
He said to Eve Il a dit à Ève that God knows. que Dieu sait. He knows Il sait that the day you eat of que this, le jour où vous allez manger de ce fruit, you will know. vous allez savoir. You have the knowledge of good and Vous aurez la connaissance du bien et du mal. you'll be like him. Vous serez comme lui. When they ate, Lorsqu'ils ont consommé, they don't have the knowledge of good and bad. est-ce qu'ils n'ont pas eu la connaissance du Did bien? their eyes not open? Est-ce que les yeux ne sont pas So ouverts? you expect Adam and Eve to feel it was a lie? Alors, est-ce que comment est-ce que tu t'attends que Adam et Ève pensent que c'était un mensonge? Tell me. Dites-moi. What makes you think that they will say he was telling lies? Qu'est-ce qui te fait penser qu'ils vont dire que lui, il disait le mensonge? All prophecies are not prophecies. Toutes les prophéties ne sont pas des prophéties. Because there are prophecies Parce qu'il y a des that prophéties take you away from God. qui t'éloignent de Dieu. There are Il y prophecies a des prophéties that take you to God. qui t'amènent à Dieu. Every prophecy Chaque prophétie that keep distance from God qui donne la distance is entre not a Dieu. prophecy of God. C'est pas une prophétie de Dieu. It's a prophecy of lies of C'est une Satan. prophétie des mensonges de Satan. Now listen, Écoutez, which doctors see? les marabouts voient, Men of God see. les hommes de Dieu voient, But which doctors mais les marabouts see to take you away from God? voient pour t'éloigner But de men Dieu. of God see to take you closer to Mais les God. hommes de Dieu voient pour te rapprocher de Dieu. Hallelujah. The reason why church said don't go to which doctor? La raison pour laquelle l'église ne part pas chez les marabouts, Because they don't see it for God. c'est parce qu'ils ne voient pas pour Dieu. They see it for Satan. Ils voient pour Satan. But you must know Mais vous devez savoir, if really you are seeing for God si tu vois véritablement pour or you Dieu, are seeing for Satan. ou alors tu vois pour Satan, You must know tu dois savoir if really you are a preacher for God si vraiment tu es prédicateur pour or you Dieu, are preaching for ou Satan. tu prêches pour Satan. Anything you promote Toute chose que tu promues that take people away from qui God, éloigne les gens de Dieu, you are supporting the tu opposite. soutiens le corps opposé. He is Il est a tempter, un tenteur. and you must know. Et tu dois savoir ceci. He came and said a lie Il est venu dire un mensonge which was seen as truth. qui semblait être la vérité. Someone tell you tomorrow Quelqu'un te dit que demain, this will happen. telle chose va se produire. If you don't believe, Si tu ne it will crois happen. pas, ça va se produire. But that is not the will of God. Mais cela n'est pas la volonté de Dieu. But he will tell you Mais il va te dire that it will happen. que ça va se And produire. the man of God will tell Et you l'homme de Dieu te dit tomorrow que demain, this will not happen. telle chose ne va pas se produire. And then tomorrow it happens. Et demain, ça se produit. You say man of God is a liar. Si tu veux l'homme de Dieu est un menteur. But that what has happened Et pourtant, ce qui s'est is produit, the one that will take you to the world. c'est ce qui va t'amener dans le monde. But what could not happen Mais ce qui ne devait pas se is passer, the one will take you to c'est God. ce qui devait t'amener à Dieu. But you abandon the man of God. Mais tu as abandonné ce que l'homme And de you know the one has Dieu happened. et tu as allé sur ce qui s'est passé. Adam and Eve Adam et Ève abandoned God. ont abandonné Dieu. Because when they ate the fruit, Parce que lorsqu'ils ont consommé le they fruit, did that instantly. ils sont morts instantanément. And their eyes Et opened. leurs yeux se sont ouverts. So they said, this one can speak the truth. Alors ils ont dit, celui-là peut dire la vérité. Who was the first person to give prophecy that came to pass? Qui était la première personne qui Lucifer. s'est réalisé, c'est Lucifer. He was prophesying Il est en train de prophétiser that when you will eat, que lorsque vous allez manger, vous n'allez pas your mourir. eyes will open Vos yeux vont s'ouvrir and you'll be like et God, vous serez comme Dieu, knowing good and bad. connaissant le bien et le mal. He limited you on the knowledge of good and bad. Il t'a He limité sur just said, ça du bien et du you'll be mal. like God, be the creator. Vous Said no. serez comme Dieu étant le créateur. Il a dit non. Knowing good and bad. Connaissant le bien et le mal. Et à la fin, They did ils ont that. mangé, ils sont pas Their eyes opened. Ces leurs yeux se sont They ouverts. discovered they were naked. Ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. Hallelujah. We do not verify reality without the Spirit of God. On ne vérifie pas la réalité sans l'Esprit de Dieu. Anything that is called vision, Toute chose qui est appelée it vision, becomes only real when the Spirit of God reveals. ça devient réel uniquement lorsque l'Esprit de Dieu le révèle. Because you can have a vision that the contrary Spirit reveals. Tu peux avoir une vision que l'Esprit contraire a révélé. Do not fight to see. Ne va pas pouvoir voir, Fight to receive it. mais va pouvoir And let them take you to see. et qui t'amène à voir. You should not say, Tu ne peux pas dire, I am a servant. je suis un serviteur. Because you want people Parce que tu aimerais que les gens to know you. puissent te connaître. You will end up Tu vas finir par knowing Satan first before God. connaître d'abord Satan avant Dieu. Don't fight Ne te bats pas to be on the altar. d'être sur l'autel. Because you want people to know you. Parce que tu aimerais que les gens te connaissent. If it's that your desire, Si c'est là ton désir, you end up knowing Satan first. tu vas finir par connaître d'abord Satan And before knowing God, avant de connaître Dieu to regret. à travers les regrets. But if you come on the altar, Mais si tu viens sur l'autel, you don't want people to know tu you. ne veux pas que les gens te connaissent. But you want Trinity to receive Mais you. tu veux que la Trinité puisse te recevoir. The people Les gens là will know God vont connaître Dieu through you. à travers toi. Don't be looking for power to go and Ne demonstrate. cherchons pas la puissance pour aller manifester. Don't be looking for possibility to Ne prophesy. cherchons pas la possibilité à pouvoir prophétiser. Don't be looking for how people will respect that
know Satan more than him. Sinon, tu vas finir par connaître Satan plus que lui. Vision is not a problem. Les visions ne sont pas des problèmes. It's the result of vision. C'est le résultat des visions. Prophecy is not a problem. La prophétie n'est pas un It's the problème. result of the Mais prophecy. c'est le résultat de la prophétie qui est un problème. Healing is not a problem. La guérison It's n'est the pas un result of the problème. healing. Mais c'est le résultat de la guérison. We verify the result. Nous vérifions le résultat. What Lucifer said to Eve Ce que Lucifer a dit à elle was not a problem. n'était pas un problème. It what came from as a result after what he said C'est ce qui a résulté de ce que Satan a dit à Ève. that became a Qui problem. est devenu un problème. It what he said. C'est ce qu'il a dit. Do other and get closer to C'est God. ce qu'il avait dit avec rapproché Dieu. Il ne devait pas avoir de problème. But because it took them away from God, Parce que ça les a éloignés de Dieu. it now became a problem. Là, c'est devenu un problème. Hallelujah. The one that are struggling at all costs La parole pour nous exposons à tout prix. to look for power to go and prophesy Cherchons la puissance pour aller prophétiser. is the same one who will turn against you tomorrow. C'est la même chose, la même personne qui va se tourner contre toi demain. Because you have not implanted the Spirit of God. Parce que tu n'as pas implanté l'amour de l'Esprit de Dieu. You have implanted the knowledge of the world Tu as implanté la connaissance du monde to take from God without giving. pour prendre de Dieu sans donner. Many of you prostrate the whole night. Pour ceux qui se procèdent pendant toute la nuit. Give me power. Donne-moi la puissance. Yes. Oui, For power I ask. pour la puissance, je demande. But you know when I have power, Mais vous savez, quand je demande la puissance, it's not for you. c'est pas pour vous. I have power Je demande la for you puissance. to show me Satan, let me follow you. Pour qu'il me montre Satan comme ça, je le poursuis. Whenever I'm requesting power, Lorsque je demande la puissance, it's for that idiot. c'est pour cet idiot. You show me where the kingdoms are. Qui me montre où les royaumes sont. Did you ever hear? Est-ce que vous avez déjà entendu I said, I'm asking power for you. où j'ai dit que je demande la puissance pour vous? Non. And you'll get satanic kingdom must fall to Vous me. allez entendre les royaumes sataniques comme chuter aujourd'hui. Because I'm against the satanic kingdom. Parce que je suis contre le royaume satanique. Whether I impress you or not, that's not my Que problem. j'ai des pressions ou pas, ça c'est pas mon problème. What is important Ce qui est important, is that he has peace. c'est qu'il a la paix. What is important Ce qui est is important, that he has his glory. c'est qui est sa gloire. What is important is that he is honored. C'est qui l'honorer. Many of you love God Plusieurs d'entre vous aimez Dieu. by first loving things On demande d'abord les choses before God. avant d'aimer Dieu. Because those things, Parce que ces choses, you place them first. vous les placez en premier. And you see God's supremacy Et vous voyez la suprématie de Dieu. based on the provision of the things you have placed. Parce que c'est l'approvisionnement des choses que tu as placées en premier. If those things are not Si there, ces choses ne sont pas là, it means God is not ça there. veut dire que Dieu n'est pas là. He is no longer Il supreme. n'est plus suprême. Because those things you want, Parce que les choses que tu veux they are not ne there. sont pas là. So for that reason, Donc pour cette raison, you don't fear tu him. ne les crains You pas. don't worship him Tu ne again. l'adores plus. Because the things are absent. Parce que ces choses sont absentes. So you want those things Donc tu veux ces choses to prove that God is there. pour prouver que Dieu existe. No, he proved himself by creating the Non, world. il s'est It's not because of you. c'est pas pour de toi. Hallelujah. Amen. Lucifer Lucifer has in mind a en pensée to come and divert de venir dévier the things of God. les choses de Dieu. I expected God to kill him. Et vous attendez à ce que Dieu le tue. And if God to kill him, Même si Dieu le tuait, has he killed the spirit in them? est-ce qu'il devait tuer l'esprit en lui? In Adam and En Eve? Adam et Ève, You were not to walk after the likeness of God. tu n'as pas travaillé pour être à la semblance de Dieu. Was it after the advice of Et si Satan? c'était pour le conseil de Satan, Is it how they created c'est humanity? comme ça qu'on a créé l'humanité? No. Non. After the likeness of Après la God. semblance de Dieu. You should not follow Tu Satan. ne dois pas suivre Satan. You must follow Tu God. dois suivre Dieu. You can't follow God without Tu God. ne peux pas suivre Dieu sans Dieu. It is impossible C'est impossible. to follow God without Mais God. suivre Dieu sans For you Dieu. to follow God, Pour que tu suives Dieu, you must be of God. tu dois être de Dieu. You can't follow Tu God ne peux pas suivre Dieu without God. sans Dieu. You must have His word. Tu dois avoir sa parole. You must have His Tu spirit dois avoir sa in order parole to follow Him. pour pouvoir le suivre. Adam Adam could not follow ne Him. pouvait pas le He suivre. had the spirit, but he didn't have His word. Il n'avait pas sa parole. So he needed His word first. Il avait d'abord besoin de sa Before his parole spirit. avant de son d'abord. He had the spirit, Il avait but l'esprit without the word. sans la parole. And that's why I could not follow Et c'est God. vrai qu'il ne pouvait pas suivre Dieu. Anyone who says I love God Qui dit que j'aime Dieu without the words sans of la God parole de Dieu does not love God. n'aime pas Dieu. Because you cannot love Parce God que tu peux pas aimer Dieu without knowing Him. sans le connaître. Anything you love Tout ce que tu aimes, is based on the knowledge from that thing c'est before you love la Him. connaissance que tu as à propos de ces choses avant d'aimer ces choses. Are you hearing me? Hallelujah. Amen. Hallelujah. So who are those Donc, ils sont that are supposed to fight the
battle. Ils sont censés combattre la bataille. God needed his peace. Dieu avait besoin de sa paix. He created everything Il a tout créé. so that through that Comme ça, à travers ça, you will receive joy. il va recevoir la You will joie. enjoy. Il va You réjouir. will be Il fine. sera bien. But what he put his heart there Mais ce sur quoi il a mis son cœur, is when the failure c'est started. là où l'échec a commencé. Failure started with humanity. L'échec a commencé avec l'humanité. It is not heaven that started failing Ce n'est him. pas le ciel qui a commencé avec le It secours. is not earth that started Ce n'est failing pas him. la terre qui a commencé avec le secours. It is human being C'est l'être humain that created in his qui image a créé à son image that started failing qui him. a commencé avec le secours. Hallelujah. Hallelujah. Amen. That's why C'est pourquoi the one who had to save, celui qui devait sauver, qui devait sauver humanity l'humanité, and to come for il God, est venu pour Dieu. Jesus Jésus. did not come as Il heaven. n'est pas venu Did not come as earth. Il n'est pas venu Did not come as water. Did not come as animal. But came in the image of God who created him. l'image de la personne qui a dessus Dieu. And which name was that? Et c'était quelle image? Flesh. L'image de l'homme, la chair. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Satan, Satan, you people, I don't know how you have the heart je ne sais pas comment vous avez le cœur to pity that idiot. pour avoir pitié de cet idiot. Hallelujah. Amen. Now hear it. Maintenant, Get écoutez. well. Écoutez. He deceived Il a trompé. and made Adam and Il Eve a fait qu'Adam et get Ève away from God. se tournent de Dieu. The race of La humanity race de l'humanité get away from se God. tournait contre Dieu. And because of Et him, à cause de lui, God Dieu caused flood a causé le déluge. to destroy all flesh. Pour détruire toute chair. Because of who? À cause de qui? Because of Lucifer. À cause de Lucifer. The action of that idiot. L'action de cet idiot. Because of him, À cause de lui, God Dieu caused flood. a causé le déluge. Without Lucifer, Sans Lucifer, there will not be il anything. devait y avoir. And then you have pity on that Dieu idiot. a pitié de cet idiot. No, 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 Non, 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 non. no, 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 no. You no. can't advise me when Tu you peux pas me conseiller. listen to me. Écoutez-moi. If you do not know Christ more than me, you can't advise Si tu me. ne connais pas le plus que moi, tu ne peux pas me conseiller. What are you using to advise me? Qu'est-ce que tu utilises pour me conseiller? What? Quoi? There's nothing. Il n'y a rien. The only knowledge La seule connaissance that can bring advice, qui peut apporter un conseil, which is not of the il world, n'est pas du monde. is the knowledge in Christ C'est Jesus. la connaissance. So what is your position in Christ Jesus? Donc, quelle est ta position en Christ Jésus? To advise. Pour me conseiller. You are advising a man of Tu God. conseilles un homme de Dieu. Many of you think, Plusieurs d'entre vous pensent. listen, Écoutez, when you see a man of God does not act, quand tu vois un homme de Dieu n'agit pas, it does not act il n'agit pas. based on how the Spirit Basé sur comment les directs the person. l'opère. It truly is a man Il est un homme that follows the Spirit of qui God. suit l'esprit de Dieu. That's why he does not act. C'est ça qui ne réagit pas. And never you Il say, ne dit jamais. what is it really Et foolish? ce que tu dis, c'est la bêtise. But people they carry anointing, Parce qu'il porte dans the foolishness of bêtise. God is the highest wisdom of man. And they feel that wrong Tu pourrais penser que c'est pas correct to say that de dire you que cannot advise the man of tu God. ne peux pas conseiller un homme de Dieu. I don't know which advice you want to Je ne advise. sais pas quel conseil est-ce que tu veux me donner. I don't know. Je ne sais pas. Hallelujah. Amen. Because there is only one source of Parce qu'il y advice. a une seule source de conseil. The word of La God. parole de Dieu. The Spirit of God. L'esprit de Dieu. How much word do you know Quelle quantité de paroles that you start on it to advise que you? toi tu te dis dessus pour me conseiller. You can propose. Tu peux proposer. You can make an opinion. Tu peux donner ton opinion. None of I can ask your Je opinion. peux te demander ton opinion. And you will give me your Et opinion. tu vas me donner ton opinion. And in spirit, Et en esprit, I will discern the je vais opinion te saigner tes opinions. and decide to take or not to Et take. décider de prendre ou pas. You can propose. Tu peux proposer. Then you advise me. Pas que tu me conseilles. Hallelujah. But when I go to Satan, Mais quand il va à Satan, I don't ask opinion. je ne demande pas son opinion. I don't request. Je ne demande pas. I invite. I am very stubborn there. I am very stubborn there. Quand tu dis là-bas, Listen, King. écoute attentivement. I'm telling you this and take it Je serious. vous dis, prenez ces choses sérieux. Satan Satan does not spend time ne gaspille pas with du temps those avec ceux who do not know qui ne connaissent pas Dieu. God. He had no time Il n'a for pas le temps à perdre avec eux. because they are his Parce que ce possessions. sont dans ses possessions. You do not expect Tu t'attends pas those who are not que ceux qui ne sont pas
in godliness. en Dieu. Satan should be following Et them. Satan commence No, à les suivre. they are already of Satan. Ils sont déjà pour Satan. Donc, But those who are trying to be ceux of qui God, essaient d'être pour Dieu, that's when you will know c'est pourquoi that Satan is still living. que Satan est toujours en vie. The highest security you must La have plus grande sécurité que tu dois is avoir, not ce money, n'est pas l'argent, it's not money ce possession, n'est pas les possessions it's mondiales, not a ce house, n'est pas une maison, it's not ce n'est relationship, pas la relation. it is Christ Jesus. C'est Christ Jésus. Any security out of Christ Jesus Toute sécurité qui n'est pas en Christ, is not a ce security. n'est plus Because your security, parce que ta sécurité, for it to be a pour security, que ta seule sécurité, must be a security ça doit être une sécurité that defeated the one of this world. qui a vaincu celui de ce monde. Any security that never defeated Satan Sécurité is not a security. Listen, Écoutez, he didn't fear God. il n'a pas craint Dieu. When the children of Job assembled Quand les to enfants worship, de Job se sont assemblés pour adorer Dieu. Bible says, La Bible dit, when, no, Bible says la Bible dit, that they were at their assembly, ils ont assemblé. Satan was there. Satan était parmi eux. And God saw him. Et Dieu l'a Say, Satan, Il a dit Satan. what are you doing? Satan said, Satan a dit, well, I'm going to je me a balade. me, it is not competition. C'est maintenant la compétition. It's like you're not understanding competition. It is not C'est competition. maintenant la compétition. When they gather for me, Quand ils se sont rassemblés, you are there, tu es là. to and fro. Tu t'es malade. Job 1 verse 7. Job 1 verset 7. God said Dieu a dit, in verse 8, au verset 8, have you seen my servant Job? as-tu vu mon serviteur Job? Satan said, that one Ah, celui-là, is because all what you get is c'est par rapport de tout ce que tu lui as donné. because you are comforting him Parce que tu le protèges. and you are giving him all Et these tu things. lui as donné toutes ces choses. He said, is it because of these C'est things? à cause de ces choses. Okay, I'll give you permission. Je vais te donner la Take all those things, Prends toutes ces choses. but don't touch his soul. Mais ne touche pas son âme. Why? Pourquoi? Because Satan Parce que Satan is a devourer of est souls. le dévoreur des âmes. He is going to and fro looking for what? Voilà, Souls to devour. dévoré. Hallelujah. Looking for souls to devour. It simply means, Ça veut simplement dire. it simply Ça veut means simplement dire. every soul Tout âme that is on earth qui here se terre is accessible to est Satan. accessible à Satan. Because it did not indicate Parce qu'il n'indique pas whose soul he is looking for. quelle âme est-ce qu'il cherche. He even informed Il God a même informé à Dieu that he que is going to and s'il monte, il descend. fro on earth. Sur terre, Nice. And God said, what about my Dieu servant a Job? dit qu'elle est de mon serviteur Job. He said, God, Il a dit Dieu. did God empower you Est-ce que Dieu l'a redynamisé? to do something to Job? Fait. No. Non. God said, Dieu a dit. okay, go. Ok, But pas. don't touch the soul. That's why you know that C'est Satan là que tu sais que Satan has that stamina. a cette fermeté. He dealt with Job. Il a traité Job. But Job Mais Job was not godly n'était pas pieux. because he looked for no one called to manifest his stamina. If you are not godly, Si tu n'es pas pieux, he couldn't manifest his il ne stamina va pas manifester sa stabilité en toi. because you are his son, Parce que tu es son you fils are his et daughter. sa fille. But if you are godly, Mais si tu es pieux, it means you have refused si sonship tu as refusé la filiation, and he will compete to have il you. va compétir pour t'avoir. Listen, Écoutez, that idiot cet idiot is sharing the world with God. partage le monde avec Dieu. They call him prince of this On world. appelle le prince de ce monde. Quoi? Prince of this world. Prince de ce monde. Means accepted as a prince of this Il est world. accepté comme le prince de ce monde. And Jesus the prince of peace. Jésus est le prince de paix. Two princes? Le prince, No. non, That competition cette compétition, that he said is a prince of this le world prince de ce monde. cannot stand again. The prince that he claimed to be. Il prétend être. And you know what prince Et is? vous savez que le prince est. Because no one can succeed Parce God. que personne ne peut succéder à Dieu. And in the absence of God, À l'absence de Dieu, they worship the prince. on adore le prince. True of us. In the palace. What the palace? The C'est king. comme fort roi. They do not do to Mais prince. si on ne veut pas ce prince, The way they respect the king. maintenant on respecte le roi. If you don't know what Nigerian movies, Si tu ne pas the réel, way they worship the king maintenant on adore le roi. is the way they bow before the prince. Maintenant on se prosterne devant le prince. It means Ça veut dire him being acknowledged as the prince qu'il of est this world reconnu comme le prince de ce monde. means he is being worshipped. Il est adoré. And see, to an extent, the Bible recognizes Dieu reconnaît. that he is going to and fro. Il monte, il descend. And he calls you an enemy. On appelle ton ennemi. And you are having an Et enemy tu as un ennemi who needs
your soul. Il a besoin de ton âme. And you are afraid. Et tu as peur. He needs your Il a soul. besoin de ton He âme. wants to kill Il you. peut te tuer. He wants to destroy Il peut you. te détruire. He wants to steal from Il you. veut voler dans ta vie. He is Il Satan. est Satan. That is his duty. C'est son devoir. Not only on earth. Pas seulement connu sur terre. Not in heaven. Connu au ciel. In heaven. He is known as Je such. le connais. God knows him as Je such. le connais. Jesus knows him as Je such. le connais. Holy Spirit knows him as such. Je le connais. Now who are you? Et qui es-tu? If God can ask you what are you doing here? Si Dieu peut te demander, qu'est-ce que tu fais ici? After he had deceived Adam and Eve, Après qu'il a trompé Adam et Ève. he will not destroy. Il t'a God asked him what are you Et Dieu doing? lui demande, qu'est-ce que He tu said fais? to God, Il a dit, I'm going to and fro. je monte et je descends. And that was the when he accepted his Et name. c'est quand là où il a accepté son nom. Satan. Satan. Because God did not call him Il n'a Lucifer. pas appelé Lucifer. He called him Il Satan. a dit, Satan, qu'est-ce que tu fais ici? So when Jesus said Satan, Il a dit, Satan, qui est derrière moi? because he knew the name. Parce qu'il connaissait son nom. The problem we are having Le problème que nous avons, is competition c'est la compétition. of Satan over those who love God, those who desire to be Tous with ceux God, qui désirent être avec Dieu. and those who do not Et desire. ceux qui ne désirent même pas. Is Satan. C'est Satan. Satan wants the population. Satan veut cette population. Wants the world for Il veut himself. le monde pour lui. Listen to me. Écoutez-moi. If you organize crusade, Tu organises une croisade. the world will organize concert. Le monde va organiser les concerts. And if you wear coat, Si tu portes la veste, the one of concert will be naked. celui qui porte la skirt And will be more populated than your own. et son concert sera plus peuplé que ta croisade. It is C'est competition. la compétition. Satan feels he has the right Satan pense qu'il a le droit. to an extent. À un niveau, He has to move up to Jesus. il a dû aller jusqu'à Without fear. sans crainte. The battle and Je worship. pose ça et toi et adore-moi. That if you worship Et me, si tu m'adores, I will give you je this vais te reward. donner ce monde. No fear. Sans avoir peur. He said to Il a dit à the Jésus, Son of au God, Fils de Dieu, Jesus, Jésus, if you can bow tu down te prosternes and et worship tu me, m'adores. I will give you Je all. vais te donner tout le monde ici. He was not saying in Il hiding. ne disait pas ça en se cachant. No. Non. Look, first encounter, Première rencontre, he met God himself. il a rencontré Dieu. And talked with God. Il a parlé avec I'm Dieu. moving on that Il a God. marché, il s'est baladé partout sur terre. God gave him test on Job. Dieu lui a donné un test sur Job. He dealt with Il Job. a traité Job. And Job regretted the day he was born. Et Job a regretté le jour où il est né. He didn't fear. Il n'a même pas craint. Listen to me. Écoutez-moi, voilà. Don't just stand Ne te tiens pas. and say, Satan, who are Je you? dis que Satan qui est tu. You should know Tu dois savoir that he has met God. qu'il a He has rencontré Dieu. come face to face with Jesus. Face à face avec Jésus. Who are Qui you? es-tu? Can you imagine? Peux-tu imaginer? And Jesus said, Satan, get behind. Satan qui est derrière moi. Because of that, À cause de ça, he has the Lord. il a le monde. He has his Il population. a sa population. Listen, Écoutez. if you say what is good, Si tu dis ce qui est bien, it will end in this ça hall. va finir dans cette But salle. say one thing that is Mais bad, dis une chose qui est mauvaise. it will go Ça and va end se everywhere. propager, parler partout. To tell you that he is the one ruling. Dis que c'est lui qui gouverne. You can keep that thing, Tu peux garder les bonnes choses. but when it's good, you forget immediately. Tu oublies immédiatement. You don't promote what is good, Tu ne promouvois pas ce qui est bien. but you speak and don't forget what is bad. Tu parles et tu n'oublies pas ce qui est mauvais. And he lost his battle Il a déclenché sa guerre openly against those who say, contre ceux qui disent he said, he claimed qu'il prétend to be in Christ être en Christ because he does not accept. parce qu'il n'accepte pas. Listen, Écoutez, you are informed. tu es informé. The Trinity that you are for La Trinity, Trinité que vous êtes pour la Trinité. but you have not yet convinced Tu n'as Satan pas encore convaincu Satan. that you are gone. Et c'est parti. You need to convince Tu him, dois le convaincre. and then he should look at you and say, this Et one. dis que celui-ci. Listen to me. Écoutez-moi. Everyone Tout le monde who try to convince, pouvait essayer de le but convaincre. there's only one Mais il y a une seule personne who had to qui a convince su le convaincre. and prove Et it. le prouver. Listen to me. When God Quand il sat on his throne, look the earth, il a regardé. look everything, Il a tout regardé. look at it, Il a regardé. and look at humanity. He didn't see who will Il n'a go pas vu qui ira. to overcome him. Pour surmonter He le said, monde. Jesus, Il a go. dit Jésus part. And Jesus Et Jésus came. il s'est levé. For God so loved the world Quand t'aimais le monde. that he gave his only begotten son, that whosoever believe in him Quand tu crois en lui, shall not perish. je verrai point. Meanwhile, you believe in Jesus, in Christ, you receive him. Satan can't get you. Shall not perish.
He's the only Il est le seul. who can bring that competition. Arrêtez cette compétition. He's the one. Il est celui. The first person to silence Satan. Avec personne à rendre Satan si Satan, shut up and get behind him. Jesus. C'est Jésus. Who did it? Qui l'a fait. Who could do Qui it? pouvait le faire. John chapter 3, verse 17, 18, and 19. I read just King James Version, verse 17. And God, for God sent not his son into the world to condemn the world, but that the And world, through him the world will be saved. verse 18, he that believeth in him is not condemned, You are not condemned. but he who does not believe in him is condemned. Because he has not believed in the Son of God. Le Fils de Dieu. Verse 19. And this is a condemnation, that the light is come into the world, and men love darkness rather than the light. You love things J'aime les choses where God is où absent Dieu est absent. rather than the Que light. la lumière. What are you looking for in Qu'est-ce the que world vous cherchez dans le monde? when you cannot have? Qu'est-ce que tu peux pas Listen to me. Dis-moi. Anything that exists in this world Qu'est-ce que c'est dans ce came from God. est venu de And if Dieu. I want the thing, I will go to God to get aller à it. Dieu pour avoir des choses. I won't go to the world to get them. Je ne peux pas aller dans le monde pour avoir des choses. Because in the world, Parce que dans le monde, I may be deceived. je peux te tromper. I may lose Je life. peux perdre ma It vie. may be battle. La troisième When partie. I go to the one who Voici pas celui qui a mené toutes ces choses dans le monde. I will come down as a Je prince, vais revenir comme un as prince. a princess, En tant qu'une princesse. and possess it. Posséder ces choses. Hallelujah. Amen. If Satan cannot fear anybody, Satan ne peut pas craindre. who are you that I should be afraid of? Qui es-tu pour qu'il ait peur de toi? Do you think it's your prayer in Tu tongues penses que c'était pas tu pries en langue? that is afraid of? Il a peur des âmes. No. No. It's not your prayer in Ce n'est tongues. pas parce que tu pries en langue. He's looking for soul to Il devour. cherche les âmes qui va dévorer. And therefore, Et alors? he is to be afraid of Il somebody. doit pas avoir peur de quelqu'un. Because there is only one Parce person qu'il y a une seule personne who watches over your soul. qui veille sur ton âme. Bible says in Hebrews 13 verse 17, read. 12, 17. Hebrews chapter 13, verse 17. I read in Jesus' name from New Living Translation, verse 13. Obey your spiritual leaders and do what they say, for their works is to watch over your soul, and they give accountability to God. Give them the reason to do this joyfully, not with sorrow. That will certainly not be for your benefit. Amen. The soul that Satan is going to and fro, Tant que Satan se balade là, looking to devour, cherche à dévorer. is a spiritual C'est leader ton leader who has spirituel been given the qui mandate essaie de le to remonter. watch over their Pour soul. veiller sur cette âme. That is why C'est pourquoi. in their dream when they are carrying, you see me appear. See and watch over me. Il veille sur son âme. The man of God L'homme de Dieu. must be lifted to the dimension C'est pas la dimension. where he can stand, Où il peut se tenir. and say, don't follow God through him. And say, you can't get to Tu them. peux pas les atteindre. You cannot. Tu peux pas. They will move here, Satan. Satan cannot protect Tu you. ne peux pas te protéger. Listen to me. Écoute-moi. They have to take you to Ils Christ. doivent t'amener en Christ. And therefore they will be leading. Ils doivent te mener. Moses, Moïse. God was with Moses. Dieu était avec Moïse. But Moses, Mais Moïse. God did not replace Dieu Moses. n'a pas remplacé Moïse. He needed Il Israelites. avait besoin They d'Israël. allowed Moses to lead. Il a laissé Moïse conduire. So do not tell me that God is the one leading. Que c'est Dieu qui He conduit. has positioned somebody to Il lead. a positionné quelqu'un pour If conduire. the leader is weak, you Si will le crumble. leader fait, vous allez vous When écrouler. the leader is strong, you will reach your destination. It is not a Ce request. n'est plus de requête. I am searching. Je cherche. Any À moment tout moment. he senses somewhere, Ça y est, I will go je there. vais aller contre lui. Listen to me. Écoutez-moi. I don't fear darkness. Je ne crains pas I les ténèbres. invade J'ai darkness. envahi les ténèbres. For his glory. Oh yes. For his glory. Listen to me. Écoutez-moi. When I enter Quand j'entre, in the shoes of my own je father, suis le premier. he is the only one who defeated Satan. I've conquered him. So to he offend me. I'm in his shoes. I'm his reflection. I'm his glory. I'm his image. I stand for his glory. For the peace of God. Listen to me. Karamba says to Biara Meharadia. Go to Luke. Luke 18. Luc 18. Luke 18. Luc 18. To 10. Jusqu'au verset 10. Luke chapter 18, verse 7 to 10 from King James Version. Verse 7.
And God shall not avenge his own elect who cry out day and night to him, though he bears long with them. Verse 8. I tell you that he will avenge them speedily. Nevertheless, when the Son of Man comes, will he really find faith on the earth? Verse 9. And he spoke this parable to some who trusted in themselves that they were righteous and despised others. Verse 10. Two men went up to the temple to pray, one a Pharisee and the other a tax collector. Did you get that? Yes, Lord. You are in this world. Tiens dans ce monde. You have a business. Tiens un business. You interact with people who are not godly. Tiens interagir avec les gens qui ne sont pas pieux. You have a job. Tu as un You travail. interact with people who are not of your kind. Interagir avec les gens qui ne sont pas de ton genre. You have areas. Tu as les endroits où You are intervening tu with interviens people who are not of your avec kind. les gens qui ne sont pas de ton You genre. cannot be out of that Tu ne peux pas être arena. hors de cette arène. You must be Tu there dois être là. in the midst of Pharisees, Parmi les in the pharisiens. midst of tax collectors. Parmi les But you should collecteurs. not be one. Mais tu ne dois pas en faire And you partie. should not be taken. Et tu dois pas être. But you should be able to take them. And for you to take them, Et pourquoi tu les prends? you need power. Ça veut dire la puissance. You need what? La puissance. You need Ça power. veut dire la puissance. Who is going to and fro? Qui se balade? Huh? Who is going to and fro? Qui se balade? Satan. Satan. Go to that Luke 10. Allez dans Luc 10. Start from 17. À partir du verset 17. Luke chapter 10 as from verse 17 from King James Version, verse 17. Then the 70 returned with joy, saying, Lord, even the demons are subjected to us in your name. Verse 18. And he said to them, I saw Satan falling like lightning from heaven. Verse 19. Behold, I give you the authority to trample upon serpents. The serpent in the garden. That when it comes to deceive you, it can't deceive you. You cannot receive wrong prophecy. You cannot be taken away from God. You will walk on that serpent. You will walk on that scorpions and the works of your enemies. And no harm will come upon you because you are of the Lord. Are you hearing me? Are you hearing? Oh, that is the power given from who? C'est ça la puissance From Jesus. qui vient de The Jésus. one C'est who lui defeated qui Satan. a vaincu Satan. The one who defeated Qui a Satan. vaincu. Means there's a Ça veut possibility dire une possibilité to silence satanic de competition. mettre au silence les compétitions sataniques. We cannot say crusade and there's concert. On ne peut pas dire que croisade il y a concert. No. We need things to change. C'est-à-dire que les choses changent. No. We cannot say On ne peut pas dire man of God sees and we talk to a et sin. le ballon est carrément. This is supposed to cease. Ça va être arrêté. We cannot exist 2 by 2. On peut pas exister paix. For God does not have a copy. Car Dieu n'a pas de He copie. is alone. He does not have a replacement. And no one can replace him. Personne ne peut le remplacer. Because Jesus defeated Satan. Et Jésus a vaincu He Satan. remained defeated. Il va se vaincu. And we are in Mais Christ. comme en Christ. Oh, 1 John 4 verse 4. 1 Jean 4. Verse 4. I read in Jesus' name from King James Version. You are of God, little children. You have overcome them, because he who is in you is greater than he who is in the world. Oh, are you catching me somebody? Oh, like they are not hearing. You have overcome the world. Because the one who is in you is greater than who is in you is the prince of peace. Who is in the world? The prince of the world. So the prince of peace in you is greater than the prince of the It's supposed to be down. Il doit être à terre. He has given you the opportunity De to walk on his walk, marcher sur to cette terre. trample on him. De piétiner Jesus Jésus. make a spectacle of all their power. C'est à rendu un spectacle de tous les Colossians 2 verse 15. Colossiens 2:15. Colossians 2, verse 15. I read in just King James Version. Having disarmed principalities and powers, He disarmed principalities and powers, triumphing over them. Me and mock you of them, triumphing over them. He disarmed principality and power. Désormais, les principautés, les puissances. So anything that Satan is using, Tout ce que Jesus disarmed them. Amen. So if you see it when you kill a snake, Quand tu tues un
The snake is turning. It doesn't mean I am not Ça ne veut agree. pas dire qu'il n'a prié pas bon. For a short while that snake was down. Tout le temps, le Seigneur va mourir. Don't affect Faut pas avoir peur. of the movement of a dead snake. Pour le moment, d'un serpent mort. It can no longer release Il ne venom. peut plus relâcher le venin. It's signaling its Il departure. signale son départ. It's signaling its departure. Son départ. You cannot admit Tu ne peux pas permettre. and listen to me. Écoutez-moi. There's a shoes I'm entering there. Il se joue dans la caisse. Right this moment. Maintenant. Based on that dedication. Basé sur cette For dédicace. the glory of my Father. de mon Père. I'm entering there. J'entre là-bas. Is the shoes La tête de that Jésus. must Tu dois cause him to go down. le faire causer sa vie. Limandela Baharadia. I am entering the shoes J'entre dans la tête of de the God of peace. Dieu de paix. For the peace of the Most High. It is a dimension C'est une dimension. that him, Christ. satanic completion for Le him. puissance satanique doit s'arrêter. Romans 16 verse 20. Romains 16, verset 20. Exodus 16 verse 20 from previous version. And the God of peace will crush Satan under your feet shortly. Mean there's God of peace. Le Dieu de paix. And it is him that will close Satan under your feet shortly. Sur tes pieds. Because God is looking for his peace. Parce que Dieu cherche sa paix. And until there's a moment of the God of peace. Dieu de paix. Satan up. And what is the topic tonight? Silencing satanic competition for the peace. Hear me, somebody. Écoutez-moi. God created everyone. Dieu a créé tout le monde. Everyone. Tout le monde. The breath of life. Le souffle de vie. View. Les vues. All the five senses. Tous les sens. Everything came from God. Everything. The earth you are walking La terre c'est from God. ça vient de The Dieu. air, L'air. the light, La lumière. the water, L'eau. everything, all were to be used Les mêmes que tu to make him happy Peut rendre heureux. and not to be against him. Pas pour être contre lui. The one who follows the prince of the world, Pas de ce monde. no, can no longer Ne peut plus. benefit from that. Bénéficier de ça. Because the prince of the world Le prince du has monde. been defeated. So I stand on that defeat Quel système de paix? of the prince of the world in the wilderness in Christ Jesus. And I stand under the ambit of the Most High by his signature. From this moment, I move north, south, west, east, center, beyond to and through, but not south, west, east, center, the four winds of the earth. And I declare and I decree that everyone who is breathing the breath of life must have a taste of life. For the glory of God. Must have a taste of life for the glory of God. I strengthen my heart in the heart Je fortifie, j'endurcis les cœurs. of humanity against satanism. Let human get insulation. Be insulated against satanism. Let the thought of human Et la pensée des humains. be insulated against satanism. Let the spirit of human Tous les humains. carry fire against satanism. Let the heart of human have the Holy Ghost. Let the soul of human desire godliness of the satanism. Let the body of human carry the Holy Spirit. Everywhere across the world, where Satan was missing as somebody tonight, because of the dedication of this service, I command by my spirit movement in the west of the Most High, by that dominion, in that way, I command the collapse of the stronghold of satanic competition. I command the collapse of the stronghold of satanic competition. That water body used against humanity. I command the collapse of satanism. That light against humanity. Everywhere Satan is dominated. Oh, la manna la bahadaria. In the sword of the spirit, I move from above down, and I command unending destruction
In the way